Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Just tell me whether the screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Okay. So let us revise the earlier contents. So we have started with the chapter number 3, geometric transformations. In that we have seen the 2D transformations. So we have covered translation. Translation is nothing but shifting the object to a new location where the dimensions of the object are not going to change. Only the position of the object will change. So it is called as linear shifting of the object, we can in short. So it is a one line path where the object is moving. So linear shifting of the object is carried out in translation. Rotation is again the change in the position, but in a circular way. So rotation is nothing but a two-dimensional rotation is actually dealing with the change in the position again, but in a circular manner. So that is about rotation. And for rotation, we need to have the angle of the rotation and direction of the rotation. So we have seen the T matrices for translation. So for translation, we are having a 3x3 T matrix for 2D translation, where dx and dy are nothing but the factors along x-axis and along y-axis that are need to get added into the original values to achieve the translation effect. Then a reflection also we have seen. So reflection is nothing but the mirror image, or it can be also stated as the 180-degree rotation with a specified axis. So reflection is same as that of a rotation with 180-degree in the specified axis, with the specified axis. So that is about the reflection. So we have seen 4 types of reflection: reflection along x-axis, reflection along y, reflection along y equal to x, reflection along y equal to minus x. Then we have seen the scaling. So in scaling, now we are going to change the size. So dimensions of the object are going to change with the scaling effect. So translation, rotation, and reflection, they are not doing any change with shape and size of the object, right? So only position is going to change in the translation, rotation, and reflection. Now in scaling, we can observe the change in the size and change in the shape. So scaling is nothing but enlargement or compression of the object. So it can be done in uniform and non-uniform types. So uniform means if along x and along y, if the scaling is carried out with the same scaling factor, then it is called as uniform scaling. And for non-uniform, if the scaling factor along x is not equal to the scaling factor along y or different, then we are calling it as a differential scaling or non-uniform scaling. Okay, so this much part we have covered. So let us have a look at those PPTs. So we are knowing that changing of the position of the object in a linear way. So in one line, we are changing the position.
So x dash is nothing but original x plus this tx distance. Y dash is your original y value plus ty distance. That is nothing but the translation factors along x, translation factor along y direction. Then rotation is nothing but with respect to a specified point, the rotation is carried out with a certain angle and the direction is either clockwise or anti-clockwise. So that is about the T matrix for the rotation. So cos theta minus sin theta and cos theta. So that is the T matrix for anti-clockwise rotation. If I want to get the clockwise rotation, then simply transpose is taken. So this minus sin theta will come here and this sin theta will go here. So row will become column and column will become row. That's it. So that is about rotation about any arbitrary point with theta with what we can say with clockwise rotation. Okay. So we have seen how to solve the problems also. Then scaling part we have covered. So scaling is nothing but you can enlarge or you can compress the object. So when the scaling factor Sx and Sy are greater than 1, then we are going to enlarge the object. And when it is less than 1, then we are going to compress that object. When that values Sx and Sy both are equal to 1, that means there is no change in the object. And when Sx and Sy are same, then it is called as uniform scaling. And if they are not equal, then it is called as differential or non-uniform scaling. So examples we can see here. The original object, or this is a original object and we are getting compression. So along x-axis also it is half and along y-axis also it has become half. So we are reducing, that is we are compressing, that is scaling factor is 0.5 for example. And here this is your original object and this is your resultant object. So if I see, then it is expanded in x direction, but it is compressed in y direction. So this is the ultimate output you are going to get, which is non-uniform scaling, where along x expansion takes place, along y compression takes place. The reflection matrix, just we will revise. This is your original object. So after reflection, you will get the triangle like this, where as reflection is along x-axis, y will change in its sign. So only the sign of y will change, remaining all other things will be same. So magnitude is not going to change, only the sign of y will change, and that's why here -1 is written. Then reflection along y-axis. So reflection along y-axis, in that y will be constant, x will be changing only its sign. Then y equal to x. Here we are replacing the, or we are making the diagonal elements 0 and off diagonal elements 1. So which will convert y into x and x into y. So here we have seen that example, y equal to x-axis reflection is just x becomes y and y becomes x, and for that purpose this T matrix is defined. And y equal to -x, in that what will be the modifications? Here y and x are changing as well as the signs are also changing. So for y equal to -x axis reflection, it will have this T matrix 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1. So that will be the T matrix for y equal to -x axis. Okay, so now we will see the
new point that is called as 2D shearing. So in a two-dimensional plane, the object size can be changed along x direction as well as y direction. So there are two versions of shearing. So here the shearing is nothing but we are going to change the size, right? We are going to change the size. That is, we are going to deform the object. In short, we are going to deform the object. So let us see what is the meaning of it. So consider this is the square given as an input. This is the square given as an input. Now, if I want to apply force over here, consider this square is of elastic material. Consider this square is of elastic material and I am applying some force at this particular point. Suppose I am going to pull this point. So as this square is of elastic material, this corner I am going to pull in this direction. I am going to pull the corner and this direction. So what is the output I will be getting? That the corner is getting pulled and I will be observing the change in this size like change in this side like this. So ultimate object after shearing will be like this. So what I have done, I have pulled this corner and now it has been reached here. The corner is reached here. So I am getting deformation in the shape. You can observe here. Earlier it was a square and now due to this pull effect, the size as well as the shape of the object is changed. And this method or this particular phenomena is called as shearing. So we can have the shearing along x. So if we provide the force in x direction, then it is called as shear along x. And if I am going to provide the effect along y-axis, then it is called as shearing along y direction. Okay. So for the given object, if we are going to pull it or push it, so it will deform the object. It will change the shape and size of the object. And that is called as shearing effect. That is called as shearing effect. So there are two versions of shearing. Just now I told you along x-axis and along y-axis. So shear in x direction, shear in y direction. Okay. So consider the original coordinate of the object is x old and y old. X old and y old. And shearing parameters along x-axis is shear along x, SHX. So if x direction is considered, then shearing factor is called as SHX. And if y direction is considered, then shearing factor is called as SHY, shear along y-axis. So the new coordinates will be x new and y new. And how to write the expression or how to write the T matrix for the shearing. So the shearing T matrix can be written as, now we have seen the scaling. For scaling, which elements are responsible for scaling? If I want to carry out the scaling, which elements are responsible? Yes, students. These diagonal elements are responsible for scaling. Here we are writing Sx and Sy, right? Scaling factor along x, scaling factor along y. So these are the diagonal elements which are responsible for scaling. Now, in case of shearing, the off diagonal elements are responsible. So
The diagonal elements are always 1 in case of shearing, and the off diagonal elements are responsible for shearing. So here I will have shear along x-axis, and here I will have the shearing along y-axis. Okay, so here it is the T matrix for shearing. This is the T matrix for shearing. So always remember, this is the MCQ kind of question, that the dash dash elements in the matrix are responsible for shearing. So always remember, the off diagonal elements are always responsible for shearing. So now what will happen? We know that x old and y old are our old coordinates. So I will write in short as xo and yo. Xo and yo are my old coordinates. So when old coordinates are multiplied by T matrix, then I will be getting the resultant as the new coordinates, xn and yn. So now perform the multiplication of the original by T matrix, and we will get the expression which will represent your x new and y new. So I will write in short x new. X new ची value काय असेल? This row and first column's multiplication. So x0 into 1. So x0, that is x original as it is, plus y into shy, or you can have y into if we are going to transpose this, because that will be your shear along x-axis, we will say. So here I will have the shear along x-axis, and here I will have the shear along y-axis. Okay, right? So when x0 is multiplied with 1, I will get x0 or x original, and y original is getting multiplied with this. So shy, shx is the shearing factor, and I am going to multiply y original or y old with it. So when I am doing this particular job, then it is the value which is getting stored in the xn. So we can see that here it is shearing along x-axis, and that's why we are taking this shx factor. So x new is equal to x old plus shx into y old. This means the original x is changed with this much amount. Original x0 ही value एवढी होती इथे. This is your original x0 value, and it is changed to x new, and x new value is based on x0 plus shx into y0, right? So that is about xn. What happens with yn? What happens with yn? So here we are considering the shearing in x direction only, because already we have studied that it is two versions of shearing, either along x direction or along y direction. So if I am taking along x direction, the shear factor along y is equal to 0. So I will put here shy equal to 0. Now I will perform the multiplication. So what will be the yn value? Yn is this row multiplied by the column. So x0 into 0, it will be 0 itself, plus y0 into 1. What is the meaning of it? Meaning of this is your original y and new y are same, only x is changing. Original x and new x are not same. What is the difference between them?
this term is getting added. And this term is nothing but your shared value, SHX. So we are going to multiply y0 with SHX, and that term is getting added into old x to get new value fx. So that is the shearing along x-axis. Now, if I want to get shear along y-axis, what will be the modifications? Can anyone tell? If I want to get shear along y-axis. Yes. Shear along y-axis. So as shearing is along y-axis, at that time the shear along x will become 0. And then I will perform multiplication with this. So here SHY is no longer 0 now, because the shear along y-axis only we are going to find out. So I can write now the xn and yn values. So what will be the xn and yn values? Xn is x0 multiplied by 1, that is x0, plus this value SHX is 0. So 0 multiplied by anything is 0. And that's why xn and x0 are now same, because we are carrying out the shear in y direction. So x is not going to change, but only y is changing with the factor SHY. So let us see what is yn. Yn is this row multiplied by the second column. So yn is shearing along y-axis into x0 plus x0 into shear along y plus y0, right? So y0 is as it is, and we are adding some value which is in terms of shear along y. Okay, so that is how x is not going to change in SHY, but yn is or y is changing with this amount. ओरिजिनल y0 मध्ये ही अमाउंट ऍड करतोय आपण आणि नवीन y ची व्हॅल्यू मिळतीये. सो the shear along y will change the y parameter only, where x will be remaining constant. Okay, all of you are getting this? Yes, students. Are you getting it? Yes, tell me, students. Yes, ma'am. Okay, girls. Yes. Okay, so let us see whether we have got the same expression. So shearing along x-axis, we have got this expression. Xn is changing, yn is as it is. And in shearing along y-axis, see here, x new and x0 are same, and y new is equal to y old plus shy into x old. So this is the expression we are getting for shearing along y-axis. So this is the T matrix. So x new, y new, x old, y old into this. Similarly, here also same way. Okay. So these are the T matrix. So always remember this T matrix. 1 1. That is, the diagonal elements are always 1, and the off diagonal are responsible for shearing. So shear transformation.
it distorts the shape of an object. So that is very important, that we are going to distort the shape of the object such that the transformed shape appears as if the object were composed of internal layers that had been caused to slide over each other. So just now we have seen the diagram that I have already drawn. ही diagram जर मी इकडे expand केली तर काय होईल? It will look like the layers of this object are sliding on each other. So that layer is getting sliding on each other, and finally ultimately I am going to get this shape of the object. So distortion is taking place and it appears as if the object were composed of internal layers caused to slide over each other. So that is a very important thing. Then two common shearing transformations are those that shift x values and those that shift y values. So we have seen the shearing factor along x-axis and shearing factor along y-axis. SHX and SHY are the two main transformations. So here is the example. Here is the example. So we can see ABC. Right? This is the original triangle. A, B, and C. So can you tell me the coordinates of ABC? Can you tell me? What are the coordinates of A? Yes. Coordinates of A. X value is 1, Y value is 1. So I can say X1, Y1. What about B? B is original value, that is B is 0, 0. What about C? C is X, it is on the X axis. So X value equal to 1, Y value equal to 0. Now, this is the original shape of the object. Now, if I want to get the shearing in x-axis, shearing in x-axis. So can you tell me the T matrix if the shear factor along x-axis is 2? Shear factor along x-axis is equal to 2. Can you tell? The shear factor along x is equal to 2. So the diagonal elements are 1 because it is shearing. And here is SHX and here is SHY. So as shear is along x-axis, the shear factor along y is 0. And we know that shearing factor along x-axis is 2. So this is the T matrix for shearing in x-axis. So let us multiply it with our original triangle and we will check whether we are getting the appropriate results or not. So A value is 1, 1, B is 0, 0, and C is 1, 0. So now I am going to perform the matrix multiplication and I will get the result. So what is the result I will be getting? 1 in this first row, first column. So 1 into 1, 1 plus 2. So I will get here 3. Similarly, this row and second column. So 1 into 0, 0. 1 into 1 is 1. So 3, 1 is the first point after shearing. Then 0, 0 into this. So 0 into 1, 0. And this is also 0. So 0, 0 multiplied by this will be also 0, 0. And here 1 into 1 is 1.
and 1 into 0 is 0. Here also it is 0. Okay. So if I plot this table, or if I plot this matrix, so this is your point A. So I will have x value 3 and y value equal to 1. So this is your point A, where x is 3 and y equal to 1. So this is your A point after shearing. Then what about B point? B is 0, 0. So B will not be changing. And C is 1, 0 before and after. So before shearing, it was 1, 0. After shearing, it is 1, 0. That means if you look at the original object and the transformed object, it is the pull of A along x-axis. So we are going to pull A vertex in x direction. Okay, all of you are getting this? Okay, is there any difficulty? Yes, tell me, is there any difficulty here? No, ma'am. Okay. So now can you tell me the shear factor along y-axis? If, or the shear matrix, T matrix for shearing along y-axis with shear factor equal to 2. Ma'am, 1, 2, 0, 1. Very fine. Correct. Because the off diagonal elements are responsible for shearing. So here we will have the x value, the diagonal elements are 1, 1, and here we will have 2, and here we will have 0. So that is about shearing along y direction. And when I multiply my original triangle with this, so original triangle into our T matrix for shearing, then I will be getting the resultant as 1, 0, 1. Then 1, 1, 0 is okay. Then 1 into 2, that is 2 plus 1. So y becomes 3. So 0, 0 as it is. So whatever we are going to multiply with origin, it will be remaining same. So it will be 0, 0 only. Then the third row and first column. So 1 into 1 is 1, 0 as it is. And 1, and this is 2. Okay. So we can see now. We will plot a point at 1, 3. So its x value is 1. It is not changed. Earlier also x value was 1, but y value has been changed. Earlier y was 1, that has become 3. So a is here. Then b is not changing. B is still at the same location. And c is changing. C has become 1, 2. This should be 2 rather. Okay. Right? So we are having this 1, 2 point C. So you can see the deformation in the object along y direction. So the change is there in the vertical direction or y direction when we are carrying out the shearing in y axis. And if we are carrying out the shearing along x, then deformation in the x axis is taken place. Getting it? All of you? Boys side? All the boys side? Yes, ma'am. Okay.
Good. So that is about the shearing. And now we will see the next bit that is called as combined transformation. Okay, so before going to combined transformation, just we will revise the T matrices of all the transformations. So this slide will be important for you. Can you tell me what is the T matrix for the translation, 2D translation? So for translation, I am having this T matrix. This is here Tx. This is Ty, and it is 1. So translation along X, translation along Y, and 1. So the diagonal elements are used for multiplication purpose, and these two elements are used as addition, and translation is nothing but the addition of Tx and Ty in X and Y, and that's why this is your T matrix. Then for rotation, we are having the cos theta, sin theta, right? So here I am having the cos theta minus sin theta and sin theta cos theta. So it is anti-clockwise rotation. If clockwise is considered, here it will be minus, here it will be plus. So clockwise and anti-clockwise T matrix for rotation. Then for scaling, what is the T matrix? So the diagonal elements are responsible, and off diagonal elements are always 0. So scaling matrix is diagonal elements are responsible for scaling. Then next it's shearing. So in shearing, we are having the off diagonal elements, but here remember that the diagonal elements are 1. If we are keeping it 0, then it will be having the change in the X, but X will not but there is no addition in the X, simply there is change in the parameter. So here it is nothing but the shear factor along X axis and shear factor along Y axis. Okay, and for the reflection, we will see in the next slide. We have considered all 4 cases of reflection. So till this point, all the things are clear to you? Yes. So for reflection, we will see the next slide. Yes. So y equal to x, simply interchanging the elements in the T matrix. Then y equal to minus x, signs are also changing. Then y equal to 0 means x-axis. So for x-axis, x will be same, y will be changing in its sign. For x equal to 0, that is y-axis. So it is the T matrix for y-axis. X is changing, y will be same. And for x equal to 0 and y equal to 0, means x and y axis is nothing but simply the change in the sign. So these are the 4 cases. Okay. So next is matrix representation in homogeneous coordinates. So what is homogeneous coordinate system? Kindly check, all of the students, kindly check your mic.
Okay. So here is the homogeneous coordinate system. So why there is need of homogeneous coordinate system, that we will discuss. So homogeneous coordinate system is nothing but we are going to have the addition of one row and one column in the two-dimensional or three-dimensional things. So for example, what is translation matrix? T matrix for translation. Can anyone tell me? T translation. Just now we have seen. Ma'am, 100 0 1 0 TX TY 0. Very good. So TX, TY and 1 it is, not 0. Okay, only that much is correction. So TX, TY and 1. Okay, so that is how we are going to represent the translation matrix. Now, all of us know that we are considering the 2D translation. 2D translation. So if I'm dealing with a two-dimensional matrix, then I should make use of 2 by 2. But why I'm going for a 3 by 3 matrix? Because we know that our T matrix is, that is for two-dimensional, we know that we should go for a 2 by 2. But here we are going to make use of 3 by 3 because in the matrix representation for any transformation, we carry out matrix multiplication process. Matrix multiplication. आणि T translation मध्ये काय होत होतं? Addition होत होती आपली. X dash आपण काय represent करत होतो? X dash is equal to X plus TX करत होतो. X dash is equal to X plus TX. So instead of showing the matrix as instead of performing the matrix addition, we are performing matrix multiplication in every transformation. And for that purpose, the addition is converted into this T matrix where additional row and column is added so that instead of matrix addition, we can carry out matrix multiplication to get the same result. हाच रिझल्ट येण्यासाठी आपण काय करत होतो? मॅट्रिक्सची ऍडिशन न करता मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशननीच हा रिझल्ट आपण मिळवत होतो. सो दॅट इज नथिंग बट द होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर इंट्रोड्यूसिंग. So what is homogeneous coordinate system? So in this matrix, in this particular translation matrix, we have added one row and one column, and that is achieved in every matrix of two-dimensional transformation. So we can add one row and one column in case of scaling. We can add one row and one column for reflection, for rotation, for shearing as well. So all the four transformations we are going to represent in a 3 by 3 matrix. Why? Because consider the problem, consider one triangle is given. Okay, this is my question. This is a triangle is given and I want to carry out different transformations on the same triangle. First transformation is rotate it with 90 degree. So I will have the first transformation is rotation with 90 degree. So I will write theta equal to 90 degree here. That is my first transformation. The second transformation is whatever you have got after rotation, shift or scale that by 2 times. So 2 into x, I will say. I have to make it double of its size. Then third is reflect it with x-axis. Okay, so what I have to do is I have to carry out these 3 operations on the same triangle. My first step काय असेल बघा. This is your original triangle, 90 degree.
in the anti-clockwise rotation असेल, so I will get this type of triangle over here. जी साइड पॅरलल होती एक्स ला, आता ती 90 डिग्री रोटेट झाल्यामुळे ती वाय ला पॅरलल येईल साइड. ओके, हे झालं तुमचं रोटेशन अलॉंग एक्स. आता जो रोटेशन विथ 90 डिग्री, ना जो रिझल्ट येईल त्याला मला काय करायचंय, 2 into that object. That means along x axis also I have to make it double, along y axis also I have to make it double. So the next transformation काय होईल, नेक्स्ट मिळणारा ट्रान्सफॉर्मेशन मला मिळेल, समजा हे तुमचं आधीचा ट्रायंगलची एक साइड होती ती आता डबल झाली आहे. सिमिलरली ओके, I will say this is the second operation is carried out, that is I have doubled the size, and third is I have to reflect it with x axis. मग x axis बरोबर रिफ्लेक्शन नी तुम्हाला मिळेल ट्रायंगल्स असा कुठेतरी इथे. समजा चौथा आहे ट्रान्सलेशन. आय एम गोइंग टू ट्रान्सलेट इट 20 units towards x axis, positive x side, that is right side. Translate it right side 20 units. So I am going to shift this right side by 20 and it will occur somewhere here. Now मी कोणते कोणते ऑपरेशन कॅरी आउट करतेय. फर्स्ट आहे रोटेशन, त्याचा टी मॅट्रिक्स आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉस थिटा साइन थिटा साइन थिटा कॉस थिटा, हा असा आहे तुमचा टी मॅट्रिक्स. नंतर होतंय त्याचं स्केलिंग इज sx00 sy is the scaling matrix. Then reflection along x axis is 0 1 0 0 -1 is the reflection along x. आणि नंतर ट्रान्सलेशन. नाउ ट्रान्सलेशनचा जो टी मॅट्रिक्स आहे तो आहे 3/3. मग जर मला अल्टिमेटली सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन एकत्र करायचे असतील, इफ आय वॉन्ट टू कंबाईन ऑल दोज ट्रान्सफॉर्मेशन, देन आय शुड कन्वर्ट दीज 2/2 मॅट्रायसेस. पहिला 2/2 मॅट्रिक्स कुठला आहे, रोटेशनचा. सेकंड 2/2 मॅट्रिक्स कोणता आहे, स्केलिंगचा. थर्ड 2/2 मॅट्रिक्स आहे जो आहे रिफ्लेक्शनचा. सो ऑल दीज 3 T matrices which are 2/2, that I have to convert it into 3/3, so that matrix multiplication will be easy. जर मी काय करतेय, 2/2 ला 3/3 नी मल्टिप्लाय करतेय, तर whether it is possible, first of all 2/2 matrix ला मी 3/3 नी मल्टिप्लाय करते, whether it is possible. No, I should have number of columns is equal to number of rows of the second. इथे जेवढे कॉलम असतील तेवढ्याच ह्याच्यामध्ये रो असाव्या लागतात. दॅट इज द प्रायमरी कंडिशन फॉर मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. जेव्हा याची ऑर्डर L/M असेल, या टी मॅट्रिक्सची ऑर्डर जेव्हा L into M असेल, तर याची ऑर्डर ही M into समथिंग असली पाहिजे. म्हणजे ह्याचे नंबर ऑफ कॉलम्स should be equal to number of rows in the second, then only the matrix multiplication is possible. मग इथे 2/2 आणि 3/3 च होईल का मल्टिप्लिकेशन? No. And for that purpose we are converting every T matrix into 3/3. Every T matrix into 3/3. Okay, all of you are getting it? What is the need of homogeneous coordinate system? Yes, students. Yes. Tell me either yes or no, so that I can at least repeat or I can move forward. Boys side, करा एकदा हे repeat करू एकदा. ते एक्झाम्पल करा मॅम.
this example? Yes, ma'am. Okay. Okay. Right. So if I want to perform multiple transformations on the same object, हे एकच ऑब्जेक्ट दिले आणि त्याच्यावर बरोबर मला मल्टिपल ट्रान्सफॉर्मेशन्स कॅरी आउट करायचे. देन दिस ट्रायंगल फर्स्ट आय हॅव टू रोटेट. पहिलं आहे रोटेशनचं ट्रान्सफॉर्मेशन. रोटेशन झालं, मला हा छोटा ब्लू ट्रायंगल मिळेल इथे. त्याच्यानंतर दुसरं ऑपरेशन आहे स्केलिंग. स्केलिंग 2 टाइम्स करायचंय. सो हा छोटा ट्रायंगल इज गोइंग टू एक्सपांड. So I am going to expand this with scaling. Then तिसऱ्या याच्यामध्ये काय, त्याचं रिफ्लेक्शन होतं एक्स ऍक्सिस बरोबर. सो आय एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस. आय विल गेट दिस ट्रायंगल ऍज अ आउटपुट. आणि आता रिफ्लेक्शन नंतर जो मला त्याचं ट्रान्सलेशन करायचं असेल 20 युनिट्स टुवर्ड्स राईट, तर हा ट्रायंगल इथे येईल. 20 युनिट्स राईट हँड साइडला मी शिफ्ट करते. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? Yes, Yes. ma'am. ओके. नाव जो रोटेशनचा टी मॅट्रिक्स आहे त्याचे डायमेन्शन्स काय आहेत? 2x2. आपण बघितलं होतं इथे. आपण बघितलंय. दिस इज द टी मॅट्रिक्स फॉर द रोटेशन. 2x2 आहे ना याचे ऑर्डर्स. सो दिस इज अ 2x2 मॅट्रिक्स फॉर रोटेशन. स्केलिंगचा काय असतो टी मॅट्रिक्स? स्केलिंगचा सुद्धा 2x2 असतो. इफ यू सी हिअर, स्केलिंगचा टी मॅट्रिक्स नाही येत लिहिला, पण ठीक आहे. Sx आणि Sy हे डायगोनल इलेमेंट असतात आणि ऑफ डायगोनल इलेमेंट 0 0 असतात. सो इट इज ऑल्सो 2x2. देन रिफ्लेक्शनचा सुद्धा टी मॅट्रिक्स काय असतो? 2x2 असतो. पण ट्रान्सलेशनचा मात्र टी मॅट्रिक्स आहे हा 3x3 आहे. दिस इज युअर टी मॅट्रिक्स फॉर ट्रान्सलेशन. का? कारण आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन मल्टिप्लिकेशन इन ट्रान्सलेशन, बट आय एम इंटरेस्टेड इन द ऍडिशन. मला रिझल्ट काय हवाय? x प्लस tx हवाय. x इंटू tx हवाय का? नाही. सो ट्रान्सलेशन इज नथिंग बट ऍडिशन ऑफ द इलेमेंट्स, अँड दॅट्स वाय वी आर टेकिंग द ऑर्डर ॲज 3x3. मग आता मला अशी मल्टिप्लिकेशन करता येईल का जर कंबाईन ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं असेल? कंबाईन म्हणजे काय? ह्याचं एक ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे रोटेशनचं एक टी मॅट्रिक्स, त्याच्यानंतर रिफ्लेक्शनचा एक, त्याच्यानंतर स्केलिंगचा एक आणि त्याच्यानंतर ट्रान्सलेशनचा एक. असे 4ही टी मॅट्रिक्स जर मला मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर त्याची ऑर्डर सेम पाहिजे, तरच मी करू शकेन. आता तुम्ही इथे बघा, हे 2x2 चा जर एक मॅट्रिक्स असेल, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून आपण मॅट्रिक्स मध्ये इलेमेंट टाकून बघूयात. आता साधं आपण काय करतोय, हा एक पॉइंट आहे ए. ए चे कोऑर्डिनेट असतील 10,10. आणि जर हा तुमचा या ए पॉइंटला जर तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचंय, तर ट्रान्सलेट करायचं असेल तर काय असतं? टी मॅट्रिक्स हा 5 युनिट्सनी करायचंय समजा, दोन्ही डायरेक्शनला 5 युनिट्सनी. आता मला याच्या मल्टिप्लिकेशन करता येईल का बघा बरं? 10 into 1, 10 into 0, आणि कुठल्या इलेमेंट इथे थर्ड इलेमेंट नाहीये ना 5 नी मल्टिप्लाय करायला, बरोबर? आपण काय करत होतो, इथे 1 इन्सर्ट करत होतो. का? कारण या दोन्हीची ऑर्डर सेम करण्यासाठी. जेवढ्या नंबर ऑफ रोज इथे असतील तेवढेच नंबर ऑफ कॉलम असतील, किंवा वाईस वर्सा, जेवढे इथे नंबर ऑफ कॉलम्स असतील तेवढ्याच इथे नंबर ऑफ रोज असायला पाहिजेत. जर असं असेल तरच तुम्ही मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कॅरी आउट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, याची जर ऑर्डर L/M एवढी असेल, L/M, where L is number of rows आणि M is number of columns, तर जर सेकंड मॅट्रिक्सचं ऑर्डर M इंटू समथिंग असेल, मग हे तुमचे काही असलं तरी फरक नाही पडत, पण याचे नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट
मॅट्रिक्सचे नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मॅट्रिक्सचे नंबर ऑफ रोज, तरच आपण मल्टिप्लिकेशन कॅरी आउट करू शकतो. आता कळलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. राईट, व्हेरी गुड. सो मग मला जर हे करायचं असेल तर हा 1 मी कुठून इन्सर्ट केला? हा 1 मी कुठून इन्सर्ट केला? 1 has no change in your coordinate, and that's why I am introducing here 1. So meaning is when 10,10 हा पॉइंट जेव्हा मी 10,10,1 असा रिप्रेझेंट करते, 10,10,1 असा जेव्हा मी त्याला रिप्रेझेंट करते, तर याच सिस्टीमला म्हणतात होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हे आहे तुमची 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ज्याच्यामध्ये 10,10 इज अ पॉइंट. पण 10,10,1 हा 3D आहे का तुमचा? हा 3 डायमेन्शनल आहे का? 3 दिलेत म्हणून हा XYZ आहे का तुमचा? नाहीये. हा Z कोऑर्डिनेट नाहीये तुमचा, बरोबर. हा 3D कोऑर्डिनेटचा रिप्रेझेंट करतोय, 3 एलिमेंट्स दाखवतोय, पण दिस इज नॉट युअर Z कोऑर्डिनेटर, बट इट इज युअर H, and that H stands for homogeneous coordinate system. कळलं? So in 2-dimensional system where the X and Y coordinates are only represented, that can be converted into homogeneous coordinate system where the last factor is called as overall scaling factor or homogeneous coordinate factor. त्याला H म्हणतात किंवा ओव्हरऑल स्केलिंग म्हणतात. मग ओव्हरऑल स्केलिंग म्हणजेच काय? या 1 नी मी इथे मल्टिप्लाय केले. थोडक्यात हा पॉइंट म्हणजे काय? तर जो तुमचा ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे ती इंटू 1 इज इक्वल टू युअर न्यू व्हॅल्यू. सो 1 आपण बाय डिफॉल्ट का घेतो? कारण 1 इज नॉट गोइंग टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स. 1 मुळे आपण हे चेंज नाही करत आहे. मग 10,10 हाच पॉइंट मी अजून एका वेनी रिप्रेझेंट करू शकते. जर 10,10 हा पॉइंट आहे, so it is a 2D point that can be represented in homogeneous coordinate system in multiple ways. कितीही वेनी आपण ह्याला, or infinite ways rather we can say, आपण हा पॉइंट इन्फायनाइट वेज ने रिप्रेझेंट करू शकतो. मग काय आहे ह्याचं रिप्रेझेंटेशन? तर a 2D point is converted into a 3 dimensions where the third dimension is H. H ही त्याची थर्ड डायमेन्शन आहे, आणि हे जे दोन एलिमेंट आहेत त्याला म्हणतो आपण X डॅश आणि Y डॅश. म्हणजे काय? X, Y हा पॉइंट तुमचा X डॅश Y डॅश H असा रिप्रेझेंट होतो होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये. ओके. मग आता जर मी आता म्हणेल की हा जर पॉइंट मला 10,10 हवा असेल, म्हणजे X डॅश आणि Y डॅश ची व्हॅल्यू पण 10,10 हवी असेल, तर H ची व्हॅल्यू काय असते? 1, राईट. बिकॉज दिस इज ओव्हरऑल स्केलिंग फॅक्टर. म्हणजे या फॅक्टरनी मी XY ला जेव्हा मल्टिप्लाय करेल तेव्हा मिळणारे रिझल्ट असतील X डॅश Y डॅश. म्हणजेच हा 10,10,1 जरी रिप्रेझेंट केला तरी तो हाच पॉइंट रिप्रेझेंट करतोय. किंवा मी म्हणेल जर 20,22 केलं, याचा अर्थ काय होतो? H इज होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम किंवा ओव्हरऑल स्केलिंग फॅक्टर. ह्या 2 नी मी XY ला मल्टिप्लाय केलंय, मग मला मिळालेले पॉइंट आहेत ते मी इथे लिहितीये X डॅश Y डॅश म्हणून. सो 20,20,2 हा पॉइंट म्हणजे पण हेच असते, कारण आय एम चेंजिंग हिअर द ओव्हरऑल स्केलिंग फॅक्टर ओनली. मी पॉइंट चेंज करत नाहीये, मी फक्त काय करतेय? ओव्हरऑल स्केलिंग फॅक्टर चेंज करतेय. सो a 2-dimensional point or a 2-dimensional entity can be represented in the 3 dimension where the third dimension is the homogeneous coordinate system coordinate or overall scaling factor.
Can you tell me the relation between xy, x dash, y dash, h? x dash म्हणजे काय? 20 समजा. x dash is 20. x dash पासून x मिळवायचा असेल तर काय करावं लागेल मला? 20 divided by 2 करावं लागेल. बरोबर आहे, कारण ह्याला मी यांनी मल्टिप्लाय करते मग हे येतंय, म्हणजेच काय होईल? आय कॅन राईट x dash divided by h is equal to your original x. तसंच y dash divided by h is equal to your original y. Getting it, all of you? Yes, ma'am. Right. So this is the concept of overall scaling किंवा आपण म्हणतो homogeneous coordinate system. So इथून पुढे प्रत्येक T matrix we are going to represent in a 3-dimensional way. So जो original माझा हे होता T matrix होता reflection चा. So let us consider the reflection along x-axis. 2-dimensional matrix काय होता reflection चा माझा? Along x, y will be changing only in its sign. हे झाला तुमचा 2-dimensional T matrix for reflection. तोच मला आता 3 मध्ये करायचा असेल तर काय करावं लागेल? तर 1 0 हे 0 इथे, नंतर 0 -1 0 आणि इथे 0 0 1. मी काय केलंय? प्रत्येक मॅट्रिक्स मध्ये एक रो आणि एक कॉलम ऍड केलाय. का तर तो 2-dimensional कन्वर्ट होतोय homogeneous coordinate system मध्ये. Getting it? Yes, ma'am. Okay, boys. Yes, ma'am. Okay. Okay. So now we will read this and it will be more clear to you. The basic transformation can be expressed in general matrix form. P dash is equal to m1 into p m1 into p plus m2, where with the coordinate positions p and p dash represented as column vectors. m1 is 2 by 2 array matrix containing multiplicative factors. जेव्हा आपण बघतोय 2 by 2 हा कायम multiplicative factors असतात. मग जर मला ऍडिटिव्ह करायचं असेल, ट्रान्सलेशन साठी करायचं असेल, so m2 is a 2-element column matrix containing the translational terms. For translation, m1 is identity matrix. m1 बघितलंय आपण. m1 मध्ये काय होतं? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स होता आपला. टी ट्रान्सलेशन मॅट्रिक्स आपण कसा लिहितो? 1 0 0 0 1 0 आणि tx ty 1. मग त्यामध्ये m1 म्हणजे काय? m1 इज युअर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स किंवा मल्टिप्लिकेटिव्ह. म्हणजे हा जो 2 by 2 चा होता मॅट्रिक्स, तो होता तुमचा मल्टिप्लिकेटिव्ह. दिस मॅट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली मल्टिप्लिकेशन्स. बरोबर? आणि हा तुमचा m2 मॅट्रिक्स आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍडिशन. m2 is a 2-element. m2 मध्ये 2च इलेमेंट आहे बघताय तुम्ही. m2 is a 2-element कॉलम मॅट्रिक्स किंवा रो मॅट्रिक्स. जर मी ह्यालाच ट्रान्सपोज केलं तर काय येईल माझा रिझल्ट? इथे tx येईल, 1 0 1 ty येईल आणि 0 0 1 येईल. मग मी असं म्हणू शकते की हा तुमचा कॉलम मॅट्रिक्स आहे किंवा 2-element रो मॅट्रिक्स आहे. वन अँड द सेम थिंग. ट्रान्सलेशन साठी m1 ची व्हॅल्यू काय आहे? ऑलवेज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ट्रान्सलेशन साठी m1 ची व्हॅल्यू ही ऑलवेज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. फॉर रोटेशन स्केलिंग m2 इज हॅव्हिंग 0 व्हॅल्यूज. m2 मध्ये काय असणार आहे? पिवोट पॉइंट किंवा फिक्स पॉइंट असणार आहे, दॅट इज 0 0. कारण only for translation these elements are tx ty. Otherwise these elements will have value equal to 0 0. For rotation, reflection, shearing, scaling, all these things.
Next, it produces a sequence of transformation with equation such as scaling followed by rotation then translation. आपण बघितलेस combined transformation मध्ये पहिल्यांदा जर 3 operations घेतले तर first operation is carried out by second and then it is carried out by third. A more efficient approach would be to combine the transformation so that the final coordinate positions are obtained directly from the initial coordinates. Okay, so what is the meaning of this line that I will show you? आपण अर्लियर बघितलं होतं जर 4 ऑपरेशन्स मला एकत्र कॅरी आउट करायचे असतील ट्रायंगल वरती, बघितलं होतं इथे ट्रायंगल होता तो पहिले रोटेट केला इथे आला, तोच स्केल केला इथे होता, त्याच्यानंतर रिफ्लेक्ट केला इथे आला आणि ट्रान्सलेट केल्यानंतर तो इथे आला, बरोबर. ओके, मग जर असे मल्टिपल ट्रान्सफॉर्मेशन असतील तर पहिल्यांदा मी काय करेन, तर ओरिजिनल माझा पी आहे मॅट्रिक्स म्हणजे ट्रायंगलचे कोऑर्डिनेट्स इनटू टी रोटेशन करणार मी पहिल्यांदा, कारण पहिलं ऑपरेशन आहे माझं रोटेशन, रोटेशन विथ 90 डिग्री. मग टी रोटेशन कॅरी आउट करणार, मग मला मिळेल पी डॅश. मग पी डॅश बरोबर मी काय परफॉर्म करणार, टी स्केलिंग करणार. पी डॅश इंटू टी स्केलिंग केलं की मला मिळालं पी डबल डॅश, बरोबर. पी डबल डॅश मिळाला, त्याच्यानंतर मी त्याचं रिफ्लेक्शन घेणार. सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज आय विल कॅरी आउट रिफ्लेक्शन. मग रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर हा मिळाला मला, म्हणजे दिस इज युअर पी मॅट्रिक्स, देन दिस स्मॉल इज युअर पी डॅश, दिस बिगर इज युअर पी डबल डॅश, then after reflection this is your p triple dash, and after p triple dash when translation is carried out this will be your p and dash 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 4 times. मग p triple dash नंतर मी जेव्हा ट्रान्सलेशन करतेय त्याचं, तेव्हा मला मिळणार रिझल्टंट व्हॅल्यू दॅट इज p 4 times dash. कळलं इथपर्यंत सगळ्यांना? मग प्रत्येक वेळेला नाव एव्हरी टाइम दिस p is changing. p has changed from p to p dash to p double dash to p triple dash and p triple dash to p 4 times. Instead of doing these 4-5 steps, what I can do, I can perform the combined transformation. So what is that? It is called as T total. So I will not go into the object first. I will check the transformations first. So T total. मग मी T total पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करणार आहे. So what is T total? तर T total म्हणजे फर्स्ट ऑपरेशन आहे हे. So T rotation is multiplied with T scaling is multiplied with T reflection is multiplied with T translation. म्हणजे हा झाला तुमचा T total. मग आता माझं काम काय आहे की P जो डॅश येईल that is nothing but your P into T total. झालं, 2 स्टेप मध्ये मला आन्सर मिळालं ना. मी हाऊ मेनी स्टेप्स आय एम रिड्युसिंग हिअर, इथे 1 2 3 4 स्टेपच्या ऐवजी मी फक्त 2च स्टेप करतेय. एकदा टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन कॅरी आउट करतेय, 4ही ट्रान्सफॉर्मेशन एकत्र घेऊन, आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये फक्त ते टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन मी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वर अप्लाय करतेय. सो अल्टिमेटली आय एम गोइंग टू गेट द रिझल्टंट व्हॅल्यू. कळालं सगळ्यांना हे difference between these two methods? Yes. Getting it, all of you? Yes, ma'am. Okay. So ultimately I am reducing the number of steps, and now read this.
if we have a sequence of transformations, आपल्याकडे होते हे sequence of transformation होते, 4 transformation केले आपण, such as scaling followed by rotation, then translation and etc. A more efficient approach would be, मग हे असं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यापेक्षा कुठला अप्रोच चांगला आहे? दिस वन, efficient. More efficient approach would be to combine the transformation. I am going to combine the transformations together. So this is your combining of transformations, and that is considered as T total or T combined, so that final coordinate position are obtained directly from the initial coordinates. म्हणजे फायनल कोऑर्डिनेट हा मिळाला कशापासून? इनिशियल पासून. इथे तसं होत होतं का? नाही. इनिशियल पासून पी डॅश मिळत होता, पी डॅश पासून पी डबल डॅश, पी डबल डॅश पासून पी ट्रिपल डॅश. सो final coordinates P dash is obtained directly from the initial P. It eliminates the intermediate coordinates. हे P dash, P double dash, P triple dash हे सगळे त्यांनी eliminate केलं. So this method is more efficient in nature. We combine the multiplicate and translational terms into single matrix by expanding 2 by 2 matrix to 3 by 3. बघितलं आपण की what is homogeneous coordinate system. त्याच्यामध्ये आपण expand करतोय 2 by 2 matrix into 3 by 3 matrix. Because मला या combined transformation मध्ये सगळ्या प्रकारचे ट्रान्सफॉर्मेशन येणार आहेत. 2 by 2 पण असेल, 3 by 3 पण असेल. मग तेच करण्यासाठी आपण काय करतो? प्रत्येक 2 by 2 कन्वर्ट करतो 3 by 3 मध्ये. So we have seen this expression xy. To express any 2D transformation, we represent each Cartesian coordinate. xy ला आपण काय रिप्रेझेंट करत असतो? होमोजिनियस कोऑर्डिनेट मध्ये करत असतो in a triple coordinate format, xh, yh and h. H is the overall scaling factor. मग what is the relation between xh and x? आपण पाहिलं x is equal to xh divided by h and y equal to yh divided by h, where h is a non-zero value obviously, and there is infinite number of equivalent representation. जेव्हा आपण h चेंज केला की xy चेंज होतील, पण पॉइंट तोच राहणार आहे, कार्टेशियन पॉइंट. So there are infinite number of representation for each coordinate point. A convenient choice is simply h is equal to 1. आपण बघतोय की h is equal to 1 पुट केल्यानंतर तुमचं xh पण xच असेल, yh is equal to y असेल, and that's why the homogeneous coordinate will be represented as xy1. Getting it now? Yes. Boys, students. Yes, ma'am. Okay, girls. Yes, ma'am. Okay. So expressing position in homogeneous coordinate allow us to represent all geometric transformation equation as matrix multiplication. बघितलं आपण की instead of performing addition, we are going to perform the multiplication, matrix multiplication, and for that purpose we require this homogeneous coordinate system. So a 3 by 3 matrix is generated with it. Okay. So let us see now the combined transformation, or it is also called as composite transformations. मग आता आपण पाहिलंच composite transformation चं पण example side by side homogeneous coordinate system मध्ये. If we want to apply series of transformation T1, T2, T3 to a set of points, we can do it in two ways. पहिलं काय? तर P dash is equal to T1 into P, P double dash, जसं मी आता सांगितलं. This is one approach. Or the second approach is T total calculate करा, and then directly the resultant value is equal to this combined transformation into your original
किंवा इनिशियल टी मॅट्रिक्स, इनिशियल पी मॅट्रिक्स. ओके. So see here the examples are given. The translation. Translation means what? If the translation is done by tx1 ty1 and then by tx2 ty2, that means combined transformation has 2 times translation. पहिले tx1 नी केलंय, दुसरं tx2 एवढ्या डिस्टन्स नी केलंय, आणि along y पहिले ty1 नी केलंय आणि ty2 नी केलंय. So that is nothing but 2 translations on the same object with different tx1 ty1 tx2 ty2. मग हे जर मला कंबाईन करायचं असेल तर how I can do? I can simply add the distance. tx1 and tx2 ची addition, ty1 and ty2 ची addition. So if I will do that, I can get the combined effect. For example, this is a point with coordinates 2, 1. This is a point with coordinates 2, 1. I want to shift this point. पहिल्यांदा मला काय करायचंय, तो मला point 10 units right shift करायचंय. So here tx1 is 10 units to the right, म्हणजे positive 10, and 10 units up. Suppose ty1 is 10 units upwards. मग काय होईल, तो 10 units right and 10 units up म्हणजे somewhere here येईल. And I want to shift again that point with tx2 equal to 5 units down and 5 units bottom, 5 units towards left. हा मला point काय करायचंय, 5 units down and 5 units towards left करायचंय. Left म्हणजे काय, -5, आणि down म्हणजे काय, again -5. म्हणजेच हा पॉइंट कुठे येईल, 5, 5 नी डाऊन ला येईल आणि 5 युनिट्स नी लेफ्ट ला येईल, म्हणजे तो पॉइंट इथे कुठेतरी येईल मध्ये. बरोबर. So this is your original point, this is your point after first transformation, and this is your resultant point. मग एवढे ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यापेक्षा मी काय करणार आहे, tx1 and tx2 ऍड करणार. tx1 काय, 10, tx2 काय, -5. 10 आणि -5 म्हणजे काय झालं, tx is equal to 5, दोन्हीची ऍडिशन. And what about ty? ty म्हणजे काय, तर ty1 plus ty2. ty1 म्हणजे 10 आहे, ty2 म्हणजे -5 आहे. So 10 - 5 is 5 again. मग आता काय होईल, मी फक्त ओरिजिनल पॉइंट मध्ये हे एवढं ऍड करणार आणि मला डायरेक्ट रिझल्टंट पॉइंट मिळेल. बरोबर. सो 2 वेळा जे मी प्रोसेस कॅरी आउट करत होते त्याच्याऐवजी मी आता काय करू शकते, आय कॅन डू इट ओनली वन्स. Okay, all of you are getting this meaning? Yes, students. Getting it, all of you? Now, what is there in introduction? Yes, ma'am. Okay, so that is about the translation. Similar way scaling सुद्धा येईल. स्केलिंग मी पहिल्यांदा डबल करणार आहे ऑब्जेक्ट, आणि त्याच्यानंतर समजा स्केलिंग मी परत 3 टाइम्स करणार आहे. So first scaling is carried out 2 times, again the scaling is carried out 3 times. So टोटल 3 into 2, 6 टाइम्स मी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वरच केलं तर मग मला मिळणारा रिझल्टंट हा फायनल रिझल्टंट मिळणार आहे, राईट.
So scaling is also carried out in the same way as translation. Translation मध्ये फक्त addition होतं आणि scaling मध्ये multiplication होतं, एवढाच difference. रोटेशन सुद्धा सेम वे नी होईल. जर मी रोटेट केला पहिले θ1 एवढ्या अँगलनी आणि परत θ2 एवढ्या अँगलनी, तर मग टोटल थीटा अँगल इज कन्सिडर्ड as θ1 plus θ2 and I can get the total rotation, right? So this is how you can combine the transformations together. हे झालं सिमिलर ट्रान्सफॉर्मेशन असतील तर, की ट्रान्सलेशन फॉलोड बाय ट्रान्सलेशन किंवा स्केलिंग फॉलोड बाय स्केलिंग, रोटेशन फॉलोड बाय रोटेशन असं असेल तर हे अप्लाय करता येईल. पण जर वेगळे वेगळे ट्रान्सफॉर्मेशन असतील तर कसे, तर काय करायचं, दॅट वी विल सी नाउ. So the example is given for 2 times scaling of the matrix. पहिल्यांदा sx1 आणि sy1 दिलेत 2 आणि 3 आणि sx2 आणि sy2 दिलेत 4 आणि 2. आणि this is your T matrix. This is your not T matrix, P matrix. मग P डॅश म्हणजे काय, पहिला वेग केलं, पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं ज्याच्यात sx आहे 2, sy आहे 3 आणि हा ओरिजिनल जो मॅट्रिक्स आहे त्यांनी मल्टिप्लाय करून हे रिझल्ट मिळालं. ह्याच्यावर परत मी 4 आणि 2 नी अप्लाय करतेय. sx आहे 4, sy आहे 2 आणि मग मिळणारी रिझल्टंट मॅट्रिक्स येतोय 8, 12 आणि 1 हा येतो. ते सेकंड वे नी मी काय करतेय, पहिल्यांदा हा मॅट्रिक्स दॅट इज युअर T1 अँड दिस इज युअर T2 त्याची मल्टिप्लिकेशन करते, T1 इंटू T2. सो 2 3 1 4 2 1 ह्याची मल्टिप्लिकेशन केलेलं रिझल्ट मिळतंय मला हे. अँड दिस मल्टिप्लाइड बाय युअर ओरिजिनल विल गिव्ह मी अल्टिमेट रिझल्ट. दोन्हींनी मिळणारे रिझल्ट हे सेमच आहेत, हे बघा. सो फक्त this is going to be shorter and from initial object directly I can get the resultant one just by combining the transformations. Then, what outcome? Soft agent is in problems using probability. In probability is very what will be the Same way here, translation is shown. Scale translation. Okay, scaling and translation. Last outcome, comprehend forms of learning and demonstrate them. One, forms of learning and according to that. So here what is shown is commutativity property of the transformations. So matrix multiplication, if we need to carry out, then the order of the operations are very important. First, you can check that if we scale translate to origin, then translate back to its equivalent, translate back to it. Equivalent to translate origin, scale and translate back. म्हणजे इथे ऑर्डर फक्त चेंज केली आहे, स्केलिंग केले पहिल्यांदा आणि translate to origin and translate back. For example, this is triangle. Suppose first method काय करतीये मी, कम्युटेटिव्हिटी चेक करण्यासाठी फर्स्ट मी स्केल करतीये. आफ्टर स्केलिंग आय एम परफॉर्मिंग द ट्रान्सलेशन टू ओरिजिन. म्हणजे पहिल्यांदा मी ह्याला स्केल केलं या ट्रायंगलला, नंतर तो ट्रायंगल आहे तो ओरिजिन वर आणून ठेवला
आणि परत तो ओरिजिन वरनं त्याच्या ओरिजिनल लोकेशनला नेला, म्हणजे इनवर्स ट्रान्सलेशन केलं. हे एक वे किंवा and these same operations are carried out but only by changing the order of the operation. मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय केलं मी, ओरिजिन पर्यंत ट्रान्सलेट केला, म्हणजे पहिल्यांदा ट्रान्सलेट टू ओरिजिन केला, हा ट्रायंगल इथे आणला, मग त्याला स्केल केलं, अँड देन स्केल झाल्यानंतर परत तो होता तिथे शिफ्ट केला, दॅट इज ट्रान्सलेशन इनवर्स. मग बघूयात आपण, द ऑपरेशन्स आर सेम. तीनच ऑपरेशन्स आहेत, स्केलिंग, ट्रान्सलेट टू ओरिजिन आणि ट्रान्सलेट बॅक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. फक्त ऑर्डर आपण चेंज केली आहे. मग जर ऑर्डर चेंज केल्यावर रिझल्ट मिळणारा हा सेम मिळतो का डिफरंट मिळतो हे फक्त आपण बघायचंय. सो पहिली ऑर्डर आहे STT इनवर्स. मग हा स्केलिंग मॅट्रिक्स आहे, बघा तुम्ही, स्केलिंग इज 2 3 2 3 1. ट्रान्सलेशन आहे, ट्रान्सलेशन आहे तो 3 2 आहे. सो दिस इज -3 -2, कारण हा इथं आहे ट्रायंगल, तो तुम्ही डाऊनवर्ड शिफ्ट करताय, डाऊन अँड टुवर्ड्स लेफ्टला, टुवर्ड्स लेफ्ट, कारण हा पॉइंट तुमचा ओरिजिन वर यायला पाहिजे. सो हा पॉइंट तुम्ही लेफ्टला शिफ्ट करताय आणि बॉटमला शिफ्ट करताय, and that's why both the translations are negative. So -3 -2. Then comes here TY, and then translate it back to its original position. मग ओरिजिन पासून परत इथे शिफ्ट करायचा म्हणजे काय, ओरिजिन पासून तो वर मूव्ह करायचा आहे अँड टुवर्ड्स राईट मूव्ह करायचं आहे, म्हणजे दोन्ही पॉझिटिव्ह आले 3 2. मग असं जर मी ट्रान्सफॉर्मेशन कॅरी आउट केलं तर मिळणारा रिझल्ट काय, मला 2 3 1 असा मिळतो मला. बट जर मी ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन चेंज केली, टी पहिल्यांदा घेतला, हा मॅट्रिक्स इथे घेतला, हे इथे घेतलं आणि हा आहे इथेच, असं जर केलं तर मिळणारा रिझल्ट हा सेम आहे का, नाहीये. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इट? In case of combined transformations, the matrix multiplication is non-commutative. म्हणजेच we have to follow the order of the operation, नाहीतर येणारा रिझल्ट हा तुमचा ॲक्युरेट येणार नाही. If you change the order of the operation, then obviously the resultant will be different. You are not going to get the same value. Getting it? The next unit comes knowledge representation and reasoning. In that, ontologies are the Yes. foundations of knowledge representation and reasoning. Is there any difficulty here? Actions and first order logic. First order logic is again. Getting up to this? So again, also one type of algorithm. Yes, students. Description logic and reasoning. Yes, ma'am. Okay. So the next point is dependent upon this theory. Combined transformation ची theory आपण वापरतोय या derivation साठी, and we are using the order of the operation also. The order you have to follow properly, then only you are going to get the accurate result. जर order change केली operation ची तर मिळणारा result वेगळा मिळेल तुम्हाला. So rotation about an arbitrary point in space. Here we cannot say space, फक्त rotation about an arbitrary point म्हणा, कारण space म्हणजे space जर तुम्ही म्हटलात तर that will come under a 3-dimensional thing. So here we are concentrating on a 2D. आपले 2-dimensional transformation चालू आहे. So rotation about an arbitrary point. मग आतापर्यंत आपण रोटेशन बघितलं होतं ते विथ रिस्पेक्ट टू काय होतं? येस, आठवतंय का कुणाला? रोटेशन आपण कॅरी आउट करत होतो, दॅट रोटेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू पिवोट पॉइंट कुठला होता त्याचा?
pivot point. These two are important. Basically, Yes. What was the pivot point? Origin होता विसरला काय सगळे महिना झाला एक लेक्चरला त्याच्यामुळे. येस स्टुडंट्स, कधीही रोटेशन कॅरी आउट करत होतो ते आपण काय करत होतो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करत होतो बरोबर. ओरिजिनच्या अराउंड आपण रोटेशन मूव्ह करत होतो ना, म्हणून तर त्याला सर्क्युलर पाथ म्हणतात. ओके ओके ओके. So it is nothing but the circular motion in rotation which is always carried out with respect to origin. आता कधीही origin with respect to origin I am going to carry out the rotation. पण आता जर मला करायचं असेल except origin, जर मला या point with respect to this point I want to carry out the rotation, मग कसं येईल? So that is done with the help of combined transformation. For example, I will show you the difference between rotation with respect to origin and rotation about any arbitrary point. Okay. आता मला सांगा, जर with respect to origin असेल या ट्रायंगलचं रोटेशन तर कसं येईल? It will follow the circular path. बरोबर? This is your original triangle. आणि this point is acting as a center of rotation and I will rotate the object around it. So the next, this particular point is acting as a center and the object will revolve around it. How Earth is revolving around Sun, that is called as rotation. Okay. How the Earth is rotating around the Sun is this example. Okay. So this is the rotation about origin. So this is our Earth and it is rotating about the Sun, around the Sun. Now this is our regular rotation. But now my question is, now the Sun is no more acting as a center. Consider this point is acting as a center. I want to carry out the rotation about this point. म्हणजेच काय? एक कंपास बॉक्स मधला तुमचा सेट स्क्वेअर घ्या, त्या सेट स्क्वेअरचा एक पॉइंट फिक्स पकडा आणि त्या सेट स्क्वेअरला रोटेट करा. सो दिस इज युअर वन पॉइंट ऑफ द सेट स्क्वेअर. जेव्हा मी त्याचा एक पॉइंट फिक्स केलाय and I will carry out the rotation, तेव्हा मला मिळणारा रिझल्ट कसा असणार आहे? या पॉइंटनीच तो रोटेट झाला, इथे मिळाला, इथून इथे आला, तो पॉइंट फिक्सच आहे, इथून इथे गेला, आणि मग फायनल मिळालेलं हे. इट मीन्स वेअर इज द क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन नाव? आता तुम्ही हे रोटेशन कॅरी आउट करताना ओरिजिनचं घेतला का विचार? नाही. आय हॅव डन द रोटेशन बाय कीपिंग वन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स अँड तिथल्या तिथेच तुम्ही रोटेट केलं त्याला. बरोबर आहे? कीपिंग वन पॉइंट फिक्स अँड आय हॅव रोटेटेड द ऑब्जेक्ट. पण आधी काय करत होतो आपण? होल ऑब्जेक्ट अराउंड द ओरिजिन आपण रोटेट करत होतो. गेटिंग इट? That is the difference between these two. ह्याला म्हणतात रोटेशन अबाउट ओरिजिन आणि ह्याला म्हणतात रोटेशन अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट. कुठलाही एक पॉइंटच्या अराउंड तुम्ही रोटेशन कॅरी आउट करत आहे. ठीक आहे? कळालं इथपर्यंत? Yes, tell me yes, no, whatever may be your answers, so that I can repeat or I can move forward. कळालंय का? What is the meaning of rotation about arbitrary point? Yes, ma'am.
ओके, मग आता माझ्याकडे जो टी मॅट्रिक्स आहे तो यासाठीच आहे, रोटेशन अबाउट ओरिजिन आहे. मग मला कसं कळणार की हे रोटेशन कसं कॅरी आउट करायचं? सो व्हॉट इज द टी मॅट्रिक्स ओव्हर हिअर? याचा टी मॅट्रिक्स आहे तो काहीतरी कॉस थिटा साइन थिटाच्या टर्म मध्ये आहे. मग मी काय करू शकते? सो व्हॉट आय विल डू इज, माझ्याकडे टी मॅट्रिक्स ह्याच फक्त अवेलेबल आहे आणि आता हा पॉइंट आणि हे पॉइंट तर मॅच नाही करत आहेत. बरोबर, मला या पॉइंटच्या अराउंड जर काढायचंय म्हटलं रोटेशन, तर हे दोन वेगळे वेगळे पॉइंट्स आहेत. सो मी काय करणार आहे, हा पॉइंट किंवा हा ऑब्जेक्ट मी त्याला शिफ्ट करणार इथे. फर्स्ट स्टेप मी काय करणार आहे, आय विल ट्रान्सलेट द ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय होईल, आता हा ट्रायंगल मी शिफ्ट केला इथं आणि तो ट्रायंगल असा कुठेतरी येईल. बरोबर आहे. आता मला हा पॉइंट आणि ओरिजिन हे एकच पॉइंट झाले. बरोबर आहे. पहिल्यांदा मी काय केलं, हा ट्रायंगल शिफ्ट केला इथे, सो दॅट दिस आर्बिटरी पॉइंट अँड ओरिजिन विल कोइन्साइड ऑन इच अदर. हा एक आर्बिटरी पॉइंट आहे, तो असेल समजा पीएक्स पीवाय एवढा असेल. पीएक्स पीवाय हा एक आर्बिटरी पॉइंट आहे ज्याच्या अराउंड मला रोटेशन कॅरी आउट करायचंय. सो आय विल शिफ्ट दिस पॉइंट सो दॅट पीएक्स पीवाय विल बिकम 0 0. मग ते 0 0 करण्यासाठी काय करावं लागेल, मला मायनस पीएक्स आणि मायनस पीवाय एवढ्या अमाऊंटनी मला त्याला शिफ्ट करावं लागेल. बरोबर आहे. टुवर्ड्स लेफ्ट म्हणजे मायनस पीएक्स अँड टुवर्ड्स बॉटम म्हणजे मायनस पीवाय. मग तेच केलं मी. पहिली स्टेप केली आहे, ट्रान्सलेट बाय मायनस पीएक्स मायनस पीवाय. मग आता काय होईल, हा ट्रायंगल खाली शिफ्ट झालेला आहे. आता पॉइंट हा आर्बिटरी पॉइंट आणि ओरिजिन हे सेमच आहेत. ते झाल्यानंतर मी काय करणार आहे, नेक्स्ट आय विल कॅरी आउट रोटेशन नाव, कारण आता माझ्याकडे आहे टी मॅट्रिक्स विथ ओरिजिन फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, मी काय केलं, मला या पॉइंट बद्दलचा टी मॅट्रिक्स माहिती नव्हता रोटेशनचा. सो आय हॅव शिफ्टेड दिस पॉइंट हिअर ऑन द ओरिजिन विथ दिस डिस्टन्स मायनस पीएक्स अँड मायनस पीवाय. एवढ्या डिस्टन्सनी त्याला शिफ्ट केलं. मग आता तो पॉइंट आणि ओरिजिन आर द सेम. सो आय विल कॅरी आउट द रोटेशन नाव. म्हणून मग सेकंड स्टेप आहे ती आहे रोटेट करा. आणि रोटेट झाल्यानंतर तो कुठेतरी येईल इकडे आफ्टर रोटेशन. तरी जी काय फायनल डायमेन्शन, जर 90 डिग्री रोटेशन असेल तर तो असा असेल. याचं जर 90 डिग्री रोटेशन केलं तर तो आता एक्स ऍक्सिस वर त्याची एक साइड आहे, ती आफ्टर रोटेशन काय होईल, वाय ऍक्सिस वर जाईल. हा येईल तुमचा आफ्टर रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. आणि त्याच्यानंतर मला काय करायचंय की जेवढ्या अमाऊंटनी त्याला इकडे शिफ्ट केलं होतं तेवढ्याच अमाऊंटनी त्याला परत जागेवर नेऊन ठेवायचंय. सो आय एम गोइंग टू शिफ्ट दिस बॅक, ट्रान्सलेट बॅक बाय पीएक्स पीवाय डिस्टन्स. पीएक्स पीवाय नी डिस्टन्सनी त्याला मी शिफ्ट केलं तर काय होईल, मग आता मला मिळालेला हा ट्रायंगल असणार आहे असा. मग झालं का आर्बिटरी पॉइंटच्या विथ रिस्पेक्ट रोटेशन तुमचं? झालंय. बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स. हे तुम्ही रोटेट केलं, ओरिजिनल असा होता, रिझल्टंट असा मिळाला. पण हा रिझल्टंट मिळण्यासाठी मी 3 स्टेप्स कॅरी आउट केल्या. त्याला ट्रान्सलेट केलं ओरिजिन वर, मग रोटेट केलं आणि मग ट्रान्सलेट बॅक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. या 3 ला म्हणतात कंबाईन ट्रान्सफॉर्मेशन. गेटिंग इट? आणि त्या पण कंबाईन ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर्डर खूप इम्पॉर्टंट आहे. पहिल्यांदा तुम्हाला ट्रान्सलेशनच करावं लागेल, नंतर रोटेशनच, अँड देन यू हॅव टू फायनली डू विथ द ट्रान्सलेशन इनव्हर्स. कळलंय? सेम डायग्राम इज गिवन ओव्हर हिअर. हे हाऊस आहे, त्या हाऊसला P1 वर रोटेट करायचं असेल विथ थीटा अँगल. मग P1 नी रोटेट करायचं असेल तर मी काय करणार आहे, त्या हाऊसला आधी ट्रान्सलेट करणार, तो ओरिजिन वर येऊन थांबेल.
Now with origin, I will rotate it with theta angle. मग theta angle ने त्याला rotate केलं तो असा होईल. Then I will translate it back to its original position. Okay, getting it now, all of you? Yes, ma'am. Right, very good. Girls, girls, Yes, ma'am. okay. So these are the 3 steps carried out for rotation about an arbitrary point in 2D transformation. So next slide मध्ये बघा तुम्ही तेच केलेले आहे त्यांनी. पहिला आहे तो तुमचा ट्रान्सलेशन आहे, नंतर रोटेशन आहे आणि नंतर ट्रान्सलेशन इनव्हर्स आहे. So that is achieved. Yes. And scaling about arbitrary point in space. So scaling just पण same as transformation असणार आहे. Scaling जर करायचं असेल तर you can directly also do the scaling. For scaling there is no question of with respect to origin. So you can carry out the scaling as it is. Getting it? So this is a rotation about arbitrary point होतं. तसंच सेम आहे रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्ररी लाईन. रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्ररी लाईन. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ह्याच्यामध्ये सुद्धा कंबाईन ट्रान्सफॉर्मेशन अँड ऑर्डर ऑफ द मॅट्रिक्स ऑपरेशन्स इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, Okay, ma'am. काही डाऊट्स आहेत आजच्या लेक्चर मध्ये? Yes, No, ma'am. girls, is there any doubt in today's lecture? Okay, so we will stop here for today. For next 5 days, I am having daily this slot 12:30 to 2:30. Daily, I will be taking your lectures of computer graphics from 12:30 to 2:30, so that we will complete the syllabus in this 10 lectures, right? Okay. Okay, ma'am. Okay, so let us stop for today.